Sorry, the Bitcoiners were right. Tough pill for a lot of you guys to swallow out there that like to hate on us. Sorry. Now we got to make a decision. You want to prosper or not? Do you want to own a yellow rock? Do you want to own the euro, the pound, the dollar? Do you want to own equity in a company that you don't know much about? You don't know the leadership team. Is it valued properly? Is the multiple too high? Don't kid with yourself. You have no fucking idea. Or do you want to own the only scarce thing we've ever invented? Ever. That's the thing, guys. You can't get diluted owning Bitcoin. There's only 21 million. This is the point. 2026년 세상은 완전히 뒤집힐 것이다. 이 말을 한 사람은 바로 잭 말로로 말만 번지르르한 단순한 예언가가 아닙니다. 그는 비트코인 결제혁명 스트라이크의 창업자이자 엘살바도르가 비트코인을 법정화폐로 채택하게 만든 실질적인 주역입니다. 2021년 엘살바도르 부켈레 대통령은 전 세계를 놀라게 만들었습니다. 자국 화폐로 비트코인을 공식 채택하겠다고 선언하면서 말이죠. 그 당시 뒤에서 기술과 인프라를 제공한 사람이 바로 잭 말러였던 거죠. 그는 스트라이크를 통해 국민들이 휴대폰으로 바로 비트코인 결제를 할 수 있게 만들었습니다. 단순한 기술 지원이 아닌 비트코인을 실제로 쓰게 만든 사람이었던 거죠. 잭 말러는 이렇게 말했습니다. 우리는 종이 조각을 찍어내 불을 만든다고 착각한다. 하지만 진짜 가치는 실제 생산과 노력에서 나온다. 그에게 비트코인은 단순한 투자 대상이 아니라 달러 시스템 붕괴에 대비한 생존 수단이라고 이야기하고 있는데요. 그래서 2026년엔 단순한 조정 또는 폭락이 아니라 새로운 경제 질서의 리셋이 올 거라는 얘기입니다. 현재 잭 말러는 21 캐피탈을 설립해 비트코인을 중심으로 한 새로운 금융구조를 직접 만들어 나가고 있습니다. ETF가 아니라 기업 자체가 비트코인으로 움직이는 구조인 거죠. 돈이 변하면 세상이 변한다. 잭 말러가 말하는 2026년은 그 변화의 해일이 실제로 닥치는 시점일지도 모릅니다. Bitcoin is the most accurate gauge on liquidity. Bitcoin is the smoke alarm. That means over the last 15 years, it's been the best performing asset in human history, bar none. I don't give a shit. No one has outperformed Bitcoin, and it's for that reason. But that also means on the downside, Bitcoin's the only 24/7 free market at significant scale globally that everyone has access to. And so Bitcoin to me is the ultimate truth machine. Here we go. Look at that. Look at that candle. That's a 12-hour candle. So Bitcoin went from over $120,000 to around $100,000 was the low in a 12-hour time span. Insane. For context, this was the biggest liquidation in the crypto market's history. Obviously, you guys know Bitcoin, there is no second best. But for context, the COVID crash, over $1 billion in liquidations. Scammin, Bankman-Fried stole $10 billion from everybody. There was a little over $1 billion in liquidations. On Friday, there was almost $20 billion in liquidations across the cryptocurrency sector. That is the biggest liquidation event in this industry by far, 20 times as big almost as other massive events in this space, just for context. And so you saw markets across the board freak out, start to print red, and you saw Bitcoin lead to the downside because the world started to ensue panic. When this happened, I get on the phone, I get in meetings, we start solving things for customers, we get to work. But I immediately texted some of my buddies and I said, how long do you think until Trump reverts? You guys know I like China, right? That it's not like we're not going to come to terms, we're not going to find a deal. I'm still going to take the meeting in China. How long until he pussies out? Because like I said, we have no leverage. We are a hyper-financialized country. We rely solely on our stock market to finance both our interest payments and as a form of export globally. We would default as a country. This is what we saw Liberation Day. I texted immediately, buy the dip. I'm texting my family, I'm texting my friends, buy the dip, buy the dip, buy the dip. Liberation Day 2.0, buy the dip. The only way out is for them to print the money. They can flex and taunt with their Twitter fingers all they want, but this is how the game goes. They're playing politics. You get on, you talk a big game, you show everyone that you have the cojones to stand up to China because Joe Biden didn't. And I text my friends, how long until we get a reversion? Ladies and gentlemen, it wasn't even 24 hours.
Then the man himself comes out and says, don't worry about China. It will all be fine. What are you guys selling everything for? Stop. Don't do that. Don't do that. Click the buy button. Click the buy button. The USA wants to help China, not hurt it. So we were in the 104s, 105s, 106s during peak bluff. During peak, we're going to pretend like we can jam the dollar down people's throats. We're going to pretend like the world actually wants US treasuries. 잭 말러가 말한 해방의 날은 단순히 가격 반등을 말하는 게 아닙니다. 미국은 지금 실물보다 금융에 의존하는 나라, 즉 지렛대가 없는 나라가 됐습니다. 공장을 돌려서 돈을 버는 게 아니라 주식시장과 달러 발행으로 세계를 움직이죠. 그러니까 트럼프가 중국에 100% 관세를 걸겠다고 했을 때 시장이 무너진 이유가 바로 그겁니다. 우린 맞설 수 있다는 정치적 쇼였지만 실제로는 미국 스스로의 금융시장을 무너뜨리는 셈이었던 거죠. 잭 말러가 말한 지렛대가 없다는 말은 미국이 이제 돈을 찍어내는 것 말고는 해법이 없다는 뜻이에요. 결국 위기가 터지면 정부는 다시 돈을 찍고 시장의 유동성을 풀 수밖에 없습니다. 그래서 그가 해방의 날이라고 부른 거예요. 인플레이션, 경기 둔화, 시장 붕괴, 그 끝에는 항상 돈 찍기가 온다. 그게 비트코인의 기회이자 진실의 순간이니까요. 당시 달러 인덱스는 104에서 106까지 치솟았는데 이건 전 세계가 달러로 몰리는 극도의 불안 신호입니다. 그래서 당시 한국의 업비트나 빗썸에 있는 테더나 USDC 같은 스테이블 코인들의 가격이 미친 듯한 상승을 하고 내려온 적이 있었습니다. 중국과의 충돌은 단순한 무역 전쟁이 아니라 패권을 유지하기 위한 마지막 방어전입니다. 그리고 잭 말러는 그걸 누구보다 먼저 읽고 있었던 거고요. Same thing goes here. The world is sick of printed pieces of fiat. The gig is up, the game is over. You have to own something else. And the decision is yours. Do you want to own a yellow rock? Do you want to own the euro, the pound, the dollar? Do you want to own equity in a company that you don't know much about? You don't know the leadership team. Is it valued properly? Is the multiple too high? Don't kid with yourself. You have no fucking idea. Or do you want to own the only scarce thing we've ever invented? Ever. That's the thing, guys. You can't get diluted owning Bitcoin. There's only 21 million. This is the point. I mean, the timeline we're living through is insane. I mean, we are in the heart of change. We're living through the change of global monetary policy. As a country, we've hyper-financialized. This post-1971 dollar means because of globalization, we don't produce any of our stuff. We mainly export. The dollar is our main export, and we've hyper-financialized. And so we have an inability to garner any leverage and to negotiate with anyone like China for many reasons, one of which is because we rely solely on our financial markets and our financial instruments. Everything runs on Chinese rare earths. Building alternative supply chains takes 5 to 10 years minimum. I think it's 10 to 20 years. We don't have 5 to 10 years. The fact that we cannot produce our own products, our own materials, defend ourselves by producing our own military equipment is a serious problem. We've gone so far off the deep end of just printing pieces of paper, deindustrializing ourselves, exporting the very proof of work required to live the quality of life that we feel entitled to. It is no longer tenable. So the United States of America has to find a way to reindustrialize. The result is there's going to be an immense amount of money printing, an immense amount of dollar debasement. The US dollar and US treasuries in particular are no longer sufficient collateral for the global financial system. So I've said on this show over and over and over again, the United States does not have the leverage. The mainstream media notion, or what Trump wants you to believe, that we have them where we want them, is not true. We have gone so far off the deep end of fiat maximalism, printing pieces of paper. We do no real proof of work. Us as a country needs to get back to reindustrializing, proof of work, being able to stand on our own 2 feet. I don't believe this will result in a hot war. I don't believe that there's going to be any serious conflict. In fact, if anything, China's been the one that doesn't want any conflict. Anytime things get hot, China threatens rare earth, sanctions, export controls, whatever, and the world cools off. 우리가 지금 목격하고 있는 것은
단순한 가격 변동이 아닙니다. 이건 역사상 전례 없는 통화 체제의 전환, 그리고 경제 구조 재편의 시작입니다. 1971년 근본위제가 폐지된 후 달러는 신용 기반 통화가 되었습니다. 이로 인해 미국은 무역 적자를 감수하면서도 달러를 전 세계 기축 통화로 유지할 수 있었습니다. 즉, 달러를 수출품처럼 사용하는 구조는 실제로 존재하는 거죠. 이걸 경제학적으로 말하자면 달러의 과잉 특권이라고 부르기도 합니다. 그렇지만 미국이 종이화폐만 찍어댄다는 잭말러의 말은 약간의 과장이 있습니다. 미국 GDP의 대부분은 여전히 실물 생산과 기술 서비스에서 나옵니다. 2025년 기준 미국 GDP 중 제조업 비중은 약 11%로 금액으로 보면 여전히 세계 2위 제조국인 거죠. 물론 중국이 1등이지만. 그리고 제조업 관련해서 약화가 된 건 사실이지만 1980년에서 2000년대까지 미국은 대량 제조업을 중국과 멕시코로 이전했습니다. 대신 기술, 금융, 서비스 중심의 산업 구조로 전환을 시킨 거죠. 따라서 미국이 자체 생산 능력을 상실했다는 발언은 부분적으로 사실이지만 군수 장비를 스스로 만들지 못한다 라는 주장은 틀린 발언입니다. 미국은 여전히 자체 군수 생산 세계 1위입니다. 핵심 방산 기업은 완전한 자국 내 생산 체계로 움직이죠. 다만 일부 히토류 소재는 중국산이 섞이는 게 꼭 필요합니다. 그리고 미국 산업이 중국 공급망에 의존하는 것도 사실입니다. 스마트폰, 반도체, 배터리, 히토류 등 핵심 소재 대부분이 중국 공장 생산으로 의존도가 높습니다. 히토류는 위에서 말했듯이 국방 산업에도 필수적이니까요. 따라서 히토류 제재가 미국을 흔들 수 있다는 말은 맞는 겁니다. 하지만 잭말러의 말대로 5에서 10년 내 대체 공급망이 불가능하다는 것은 약간 논란이 있습니다. 히토류의 대체 공급망은 이미 호주, 캐나다, 미국 내에서 구축 중이며 일부는 3에서 5년 내 생산 확대가 예상되고 있습니다. 다만 완전한 중국 의존 탈피는 10년 가까이 걸릴 거로 예상이 됩니다. 지금 미국은 금융화된 경제, 종이화폐 의존, 그리고 글로벌 공급망의 제약 속에서 스스로 지렛대를 잃었습니다. 반대로 디지털 희소 자산과 분산형 금융은 단 한 번도 경험하지 못한 자유와 안전성을 제공합니다. 즉, 오늘 우리가 보는 시장 충격과 패닉, 달러 강세와 유동성의 폭발은 결국 새로운 경제 질서가 다가오고 있다는 신호입니다. 결국 선택은 단순합니다. 과거의 종이돈과 익숙한 금융 상품에 남을 것이냐, 아니면 인류가 만들어낸 최초의 희소 디지털 자산, 변하지 않는 가치와 24시간 자유시장을 가진 비트코인을 선택할 것인가? 달러가 흔들리고 금융 시스템이 흔들릴 때 단 한 가지 확실한 것은 희소성과 유동성을 동시에 가진 자산만이 살아남는다는 사실입니다. 여러분은 어느 쪽에 서 있을 건가요? 번영할 준비를 할 건지 아니면 뒤처질 건지 여러분의 생각을 자유롭게 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다. 그리고 영상 더보기란에 지미의 텔레그램 방에 들어오시면 매일매일 돈이 되는 다양한 양질의 정보글이 올라오니 꼭 들어오셔서 많은 도움 받아가시면 좋겠습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리면서 다음엔 더 유익한 정보 가져오도록 하겠습니다. 감사합니다.